Good morning, all. Can you hear me? Yes, sir. Yes, Good sir. morning, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good Good morning, morning. sir. Yes, sir. Good Yes, morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good good morning, morning, sir. sir. Morning, sir. Okay. So, as I have discussed yesterday, today's discussion topic will be the binary subtraction by using 2's complement method. So, first I will write the rules, then I will solve some problems by which you can get the idea how we can do the subtraction in computer. স্যার আমার একটা প্রবলেম আছে স্যার। Hmm. Go ahead. স্যার স্যার বলছি ওই যে আমরা একদম লাস্টে যেটা করেছিলাম না প্লাস জিরো আর মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু করেছিলাম টু কমপ্লিমেন্ট দিয়ে, তো ওখানে স্যার আমরা হ্যাঁ ওয়ানটাকে যেরকম ডিসকার্ড করেছিলাম, তারপরে আর একটা এক্সাম্পল করেছিলাম না মাইনাস ফাইভ নট ইকুয়াল টু প্লাস ফাইভ, তারপরে ওই মাইনাস ফাইভে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এক্সট্রা টু কমপ্লিমেন্ট, তখন আমরা জিরোটাকে ডিসকার্ড করলাম না কেন? No, it will coming in the 4-bit form. If in case of the 0 plus 0 and minus 0, if you notice, if you remember that I can show you, it will increase the 1 bit, that is 5 bit. I have initially taken my register or memory as a 4 bit, but after computing the minus 0, the result comes as a 5 bit number. So how we can store a 5 bit information in a 4 bit memory? So that's why the extra information that has been generated last, that has been lost. But in case of plus 5, that was 0 1 1 1, and what we actually get after calculating the two's complement, I can show you. Hello, So sir. okay, wait. So I have taken as 101 as a 3-bit number. Okay, so after taking the two's Sir, this complement, what screen I is not get visible. 0 1 1. So is there any problem? Is there any extra bit has been generated here? So there is no reason for discarding. Understood? Sir, we can't see the screen, sir. Okay, sorry. Now you can see the screen. No, sir. Yes, sir, we can Yes, see. sir. Yes, 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 sir. 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what was the idea? Just see the side by side comparison. So 5 I have taken as 4-bit representation. So what we get? 0 1 0 1. Okay. So after putting the ones complement, what I get? 1 0 1 0. If I want to compute the two's complement, what I get? I have to add a 1 with the existing ones complement. So what we get? This is. So there is no extra carry is generated to be discarded. And if we are talking about plus 0 in 4-bit representation, so it can be 4 zeros. After that, when I converted to ones complement, it generated 4 ones. After that, when I add an extra one to calculate the two's complement, what I get? 0 0 0 0 and this one. But initially I have assumed that my memory is 4 bit. So that which one is extra? The extra is this one. So this one cannot be occupied in 4-bit one. So what I actually get? I actually get 0 0 0 0. You can also check the same thing with 32-bit representation also, because this one will goes into the 33 position, so which will not be permissible. Now understood? Yes, sir. It's understood. Okay, so now start Hello, with the sir. tell me. স্যার আমরা কালকে ওই কলেজে অ্যাডমিশন ব্যাপারে একটু গিয়েছিলাম, তো ক্লাসটা করতে পারিনি। তো কালকে স্যার সাবট্রাকশনের ব্যাপারটা একটু যদি শর্টে বুঝিয়ে দেন তাহলে ভালো হয়। No, actually I have talked about the negative number representation, not the subtraction. Subtraction today I will discuss, and whatever the things I have discussed, when I will discuss the subtraction, I will tell you in short. Okay.
ও সরি স্যার, আমি মানে বলতে চাইছিলাম যে কালকে আমি জানি না কি ওই ক্লাস হয়েছিল, তো একটু কালকের ক্লাসটা একটু শর্টে কি করিয়েছেন একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমি বলছি তো, যখন সাবট্রাকশনটা করাবো আমি নেগেটিভ নাম্বার রিপ্রেজেন্টেশন করিয়েছিলাম, তো সেইটা ওকে যখন ওকে স্যার, সাবট্রাকশন থ্যাংক ইউ করবো স্যার। তখন বলে দেবো। আর পুরোটা যদি ভিডিওটাও দেওয়া আছে, এই ক্লাসটা হয়ে গেলে একবার দেখে নিও, ইন ডিটেলসে ওকে দেখে নিও, ওকে স্যার। ঠিক আছে? ওকে 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 স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so I am first writing the rules. First, see the rules, then on the basis of that rules, we will do some numericals. So first step one, I am giving a caption that binary subtraction using two's complement method. So first step, so actually I am going to subtract a minus b. So that is our input a minus b I want to compute. So first compute 2's complement of b. First compute 2's complement of b. Then step number 2, add a with 2's complement of b. That is the second step. Third step, if carry produces discard the carry. Sir, just one thing. Some of us Okay, are just trying to. tell me. So some of us are trying to join in, but it's being a problem joining the class because even I was trying for some time. I think you've been sent a request by someone called Mriganko. Will you please check? Just messaging in the group. Miganko, okay. Okay, now okay. Now okay for Miganko. Okay, sir. Thank you. Okay, so what I am saying, that is the rule. So if no carry, then take the 2's complement of the result and put a negative sign to the final result. So I am writing the thing in the algorithmic form. Now understand each of the line briefly. So first compute the 2's complement. So the thing I have discussed yesterday, why I am finding the 2's, first step finding the 2's complement, because actually what I am trying to do, a minus b. So a minus b can be rewrite as a plus minus of b. Okay, so now
if I produces that 2's complement of b, so 2's complement of b is nothing but one way to representing negative or the opposite sign of a number. So if I am saying that b equals to -3, which is equivalent to 2's complement of b. So that's why I am going to do like that. So what is my idea? My idea is to not doing the subtraction. My idea is to do the addition, but before the addition proceed, I need to make the 2's complement of b. So which will produce the minus b. So actually we are going to add a plus minus of b. So what is 2's complement? 2's complement is equals to 1's complement plus 1. What is 1's complement? That is toggle of each bit. 1's complement is toggle of each bit, and I have a extra 1 as per the formula. So take any example, let's say 6. So if we convert 6 into binary, it will be 110. So if I produces 1's complement of 6, then what will happen? Each bit will be toggle. Toggle means opposite. So it was 0, it becomes 1. It was 1, it becomes 0. And it is 1, it becomes 0. So this is my 1's complement. So how I can get 2's complement from 1's complement? I need to add an extra 1 to the 1's complement result. So we know all the binary additions. So what we get? 110, carry is 1, and this was the 2's complement of 6. Understood how we can compute 2's complement? Those who have not able to do the class yesterday. Okay, so now Yes, sir. this is the, so first step is clear to you, that is compute the 2's complement. Next, add a with 2's complement of b. So whatever we have computed in the step number 1, we will add that result with a. Now after addition, if the carry produces, we will discard the carry. If no carry is present on the result, we need to find 2's complement again of that result and put a negative sign in the decimal number. So the things will be more clear to you if we do some numericals. So let's start some numericals. So example, so one thing, you can take the screenshot of these rules. You just take the screenshot of this rule, because I will not, every time I will not move to that rules. I will say the rules from my end. So I hope the screenshot has been taken successfully. Okay, now I am going to subtract 14 minus 5. So this is my problem. So what is 14? 14 is assumed to be A as per my algorithm is concerned, and 5 is considered as B. 5 is considered as B. So what I actually formulate or the problem, that 14 plus minus 5. Okay. So what is the binary form of 14? Sir, 1110. 1110. Now one thing, your A is represented in 4 bit. Okay, so which one is the highest number? 14 is a bigger than 5. So first I have computed 14 in binary form. So this is 4 bit representation. Now what is 5? 5 is 101, but it is on 3 bit representation. To make first compatible, what I do, I have to first add an extra 0 on that binary number, because padding 0 in the left side doesn't increase the magnitude. So what I get 5 as 0101. Now what I am going to compute, I need to compute minus 5. So what I do in that case, I have to compute as 2's complement of this 5.
So first compute the ones complement. All bits will be toggle 0, 1, 0, 1. And what I finally do, add an extra 1. So 1, 1, 0, 1. So 1, 1, 0, 1 is equivalent to -5 in our decimal number system. So what I am going to add, the add with the existing A with 1, 0, 1, 1. So what I finally get 1, 1, 1, 0 and 1, 0, 1, 1. And I am going to compute the binary addition which was discussed a day before yesterday. So this is 1, 0 is 1, 1, 1 is 0, then 0, 0 is a 1, carry will be forwarded, so it will be 0, and finally we have triple 1. Triple 1 means sum is also 1, carry is also 1. But what algorithm is saying, in case of carry produces, we have to discard the carry. So here carry produces, we can clearly visible that carry is there. So what we do, the carry will be discarded, and that will be our final result. That will be our final result. So what I get, 1, 0, 0, 1. If I convert it to the equivalent decimal, what I get 9. So if you can see that 14 minus 5, it also give you 9. So in this way, you can verify your result after doing the mathematics on binary. Any question? Sir, the part you discarded, that part, এই যে ওয়ানটাকে আপনি ডিসকার্ড করলেন, এই জায়গাটা একটু বলে দেবেন আরেকবার, এটা কেন ডিসকার্ড করলেন? এটা কতবার বলবো? আজকে সকালবেলা বললাম আমি 4 বিট নিয়েছি, আমার 4 বিট হচ্ছে আমার ডিজারেবল মেমোরি। After result is generating, it is going to be 5 bit. So how you can occupy a 5 bit number in 4 bit area? If you have 4 chairs, how can you be seated 5 different person? One person should be stand. Yes or no? আচ্ছা স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে। Same concept in 2's complement, same concept. So in reality, what will happen? Now you can understand the reality. Every time the same question. 32 bit. So the thing will be doing in the 32 bit. So let's say in that example what I told. So 14 is 1, 1, 1, 0. So if you taking as 32 bit, so that will be this one for 14. Now if you are converting 5 to from 32 bit to -5, what will be the result? The result will be same like that, 1, 1, 0, 1, and all the remaining bits will be 1. So this is the 0th position, this is the 1, 2, 3 in this way indexing, and that was the last bit, 31th bit, because I am starting with 0, and this will be the 31th bit. So in reality, actually how the computer cannot work in 4 bit. Now after that, if you add them, what result you will get? 1, 0, 0, 1, and after that all zeros, and finally when we reach here, we will get an extra 1. So this extra 1 will be on the 32th position. So the memory is not there. So what we get? We finally have to delete it. So what we actually get? We actually get this one, which is equivalent to 9. So in computer cannot work with 4 bit, but for the explanation, it is easier to explain with 4 bit or 8 bit in from our end. Understood? Yes, sir. স্যার যখন ক্যারি থাকবে না মানে লাস্টের ক্ষেত্রে, তখন কি যেটা থাকবে সেটাই বসিয়ে দিতে হবে? সেটা লেখা আছে কি? If no carry, then take the 2's complement of the result and put a negative sign. I will explain all the aspect of the algorithm. So first
But if carry does not occur, what is the scenario? First confirm me whether it is understandable or not. স্যার Yes, একবার sir. নিচে নামুন স্যার, একবার এই নিচে নামুন, স্ক্রল ডাউন করুন। আচ্ছা স্যার, এখানে যখন আপনি 5টাকে এটাকে পুরো 32 বিট করলেন না নিচেরটাকে, হ্যাঁ রাইট? তারপর আপনি যেহেতু সব আগে 00 আছে, আপনি সবটাকে 11 করলেন, রাইট? হ্যাঁ এই যে 1011 আছে না নিচের 5টা আমি বলছি স্যার, তারপর ওই পাশের গুলো সব 1111 করেছেন তো হুম। স্যার? এই জায়গাটা না আমি একটুখানি ক্লিয়ার নই, আরেকবার যদি একটু বলেন খুব ভালো হয় স্যার, জাস্ট এই জায়গাটা। দাঁড়াও। If I am representing the same thing in the 32-bit order, so 0, 1, 2, 3, 4, in this way we can go to 31. So total I have how many position? 32 positions. Now first, what is our A? A is our 14. Now if I represent A in 4-bit, as we have discussed, what is the result? 1110, right? So if we put the same thing in the 32-bit location, what will be the result? 1110, and all the previous bit will be all zeros. That will be Yes, all sir. zeros. Now after that, what I have do, that is 5. Now 5, if I represent 5 in 32-bit, because my A is now 32-bit, I have to represent 5 as a 32-bit location. So actually if 5 is there 101, so if I represent it into 32-bit, what will be the result? 101, and all will be 0. That is the 5. That is for 5. Now if I want to compute minus 5, if I want to compute minus 5, what will be the result? That will be the 1's complement of this entire thing, a 2's complement of this entire thing, right? Yes sir, yes. So just first compute the 1's complement. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, and last bit is also 1. After that, what I am trying to do, add an extra 1 to get that 2's complement. So finally what we will get, we will get 1, 1, 0, all is 1. Now what it is equivalent to minus 5 right now. Now what is 14? I am just copying the result from here to here for your better understandable. So 0, 1, 1, 1, and all the bits are, remaining bits are 0. Now I will sum of them, because I am going to sum 14 minus 5. So my result should come as plus 9. So this is 1, this is 0, carry is here, so this is 0, carry is here, this is 1, again carry. So in this way 0, 0, 0, finally carry is here, so 0, 1. So this one, what is the position of this one? 32th position, right? Right. So 32th position I am taking as 0 to 31. So my 32 bit is end here. So it is an excess bit. So excess bit I cannot store because I don't have the memory. So this will be, so this one will be discarded. So finally what I get this piece of information, because all the previous bits are 0. So 0 doesn't have Sir, value. So what is the equivalent in decimal?
So actually computer will do in this 32 bit manner, but in the discussion purposes assume that we will explain with 4 bit or 8 bit, not more than that, because it will take more time. Not for understanding, it will take more time for writing these 32 bits. Now it's clear. Yes, sir. Absolutely clear, sir. Now take another example. So let's say 21 minus 15. So what I am trying to do, 21 plus minus of 15. So what is 21? This is 16, 8, 24, 0, 0, 1. This is what? Sorry, this is not correct. It was 24. 21 sir 10101. So this is 16, 8, 4, 0, 1. That is the 21, right? Yes sir. This is 21. Now 21 is the bigger number. So I am first compute how many bits are there, 5 bits. What is plus 15? What is 15? 15 is 1, 1, 1, 1. To compatible with 21, I have added an extra 0. Now I am directly compute the minus 15. That is the 2's complement. That is the 2's complement of 15. Now one small trick, how we can directly convert a 2's complement without first computing the 1's complement, then add an extra 1. So from the right hand side, listen it carefully. From the right hand side, when I get an 1, if I get an 1, স্যার এই জায়গাটা put শুনতে that পেলাম 1. না স্যার। স্যার সরি স্যার, এই জায়গাটা শুনতে পেলাম না। কি বললেন? উইদাউট টুস কমপ্লিমেন্ট একবার বলুন, কি এটা বললেন? Without 1's complement plus 1, we have a small way that we can directly convert the 2's complement. That is much faster than the by adding the extra 1 with 2's complement. So what is the rule? The rule is that from the left hand side, from the right hand side to left hand side, we will scan for each bit. If we get an 1, put that 1 and the remaining bit will be toggle. So I have put this 1, after that remaining bit will be toggle 0, 0, 0, 1. So in this way we can directly convert a number to its 2's complement form. Again I am repeating, any number you can take. So just previous example by which we can convert it to the 2's complement. So 5 is, so this is the long procedure from this one to this one. So we have a shortcut method. So scan left to right to left first when we find the 1. So in the first bit I have 1, after that remaining bit will be toggle. So remaining bit 1, 0, 1. So that way we can directly get the result. Understood? Yes sir. স্যার যদি ওইদিকে লাস্টের যেটা আছে ওটা যদি 1 না হতো 0 হতো, তখন যদি এটা ঠিক আছে, একটা এক্সাম্পল 4 এর নাও। জন্য ধরো হতো, ওকে যদি 4 এর জন্য হতো। I understand. ধরো 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. What is the result? It is 12, right? So first do the traditional method, that is 1's complement 0, 0, 1, 1, and after that add an extra 1. So 0, 0, 1, 0. Okay, so this is the 2's complement. So how can we reach without doing this unnecessary step? So first is 0, so keep it 0, no issue. If 0 is 0, keep it 0. When I Sir, get an 1, keep this 1, just a minute, and the remaining bit, what is the remaining bit? This is the remaining bit, so it becomes 0. Now tell me. স্যার হ্যাঁ, এই কালকে আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম 2s কমপ্লিমেন্টের, এরকম আপনি যে লাস্টে দেখালেন এরকম ভাবেই দেখিয়েছিল। মানে হ্যাঁ, আগের দিন যতক্ষণ না এক আসছে ততক্ষণ হলো সেম টু সেম যা হবে বসিয়ে যাবে, তত এক এসে গেলে তারপরের সংখ্যাগুলো হলো মানে উল্টে যাবে, এক থাকলে 0, 0 থাকলে 1 এরকম। না, ওটা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বলেছি,
যে অল দ্য বিটস উইল বি টগল। আগের দিন আমি এই কথাটা একবারও বলিনি, কারণ যখন শিখবে তখন তো লং মেথডে শিখবে, তারপর শর্টকাট আসবে। আগের দিন আমি যেটা বলেছি, ইট ওয়াজ ক্যালকুলেটিং দ্য ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট, দ্যাট অল বিটস উইল বি টগল। আর এখন কিন্তু আমি অল বিটস উইল বি টগল বলছি না, আমি বলছি টু কনভার্ট আ নাম্বার directly to the 2's complement, what you do, I will find the first occurrence of 1 from the right hand side to left hand side. So first one is 0, no change. Second one is 0, no change. I first occurred 1 here, so I have put 1. Now remaining bit, so what is the remaining bit? Only 1 bit is remaining, so that will be toggle. So we will get this result directly without doing this step. Understood now? Yes, sir. Understood the shortcut ideas? If you don't understand, Sir, forget about it. one more Do time, the sir. traditional One method. more time. আরেকবার বলুন, আরেকবার স্যার বলুন। তাহলে তো ব্যাপারটা সেরকমই হচ্ছে না, 1 থাকলেও আমরা 1ই রাখছি, 0 থাকলেও 0ই রাখছি স্যার। না 1 আসবে, না, যতক্ষণ না, না এইটা 1 তুমি আসবে বুঝলে? ততক্ষণ তুমি দেখো 1 1 0 0 ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মানে অল বিটস উইল বি টগল। এই 0টা হয়ে গেল 1, এই 0টা হয়ে গেল 1, এই 1টা হয়ে গেল 0, this one becomes 0, that is the ones complement. Make first ones complement clear. When we get the 2's complement, I have a traditional method, I have to add 1 from the ones complement result. So this was my ones complement, I have add extra 1, so what we get 0 0 1 0, and what I finally get 2's complement. So that is the traditional method. Now how we can directly convert this number to its equivalent 2's complement? What is the rule? Scan, write down in your copy, scan right to left and find the first occurrence of 1. So from right to left, if we scan, in which portion the first occurrence of 1, this is the first occurrence of 1. So previous bits, no change. After that, when first 1 is there, no change. Now remaining bits will be toggle. So what is the remaining bit? This one is the remaining bit, and it becomes 0. So we can directly get the result. ও মানে So 1 এর don't পরে mess up যা স্যার with the, আছে এটা আমি বাঁদিকে, স্যার এটাই আমি বলতে চাইছিলাম প্রথমে। তো 1 এর বাঁদিকে ফার্স্ট অকারেন্স অফ 1, and after that when we go left, that part will be toggle basically, তাই তো? that part will be toggle. And Correct. if you have n number of zeros from the left, keep it 0. স্যার এটাই আমি বলতে চাইছিলাম ফার্স্ট। হ্যাঁ, তুমি এটা বলতে চাইছিলে, কিন্তু এই যে কথাটা আমি আগের লেকচারে বলিনি। হ্যাঁ না আমি আগের লেকচারে শুধু ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বলেছিলাম, ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট। না স্যার আমি একটা ভিডিও দেখেছিলাম, ওখানে মানে এই মেথডে আপনি যে ও এখন আচ্ছা যে আচ্ছা, method আদার বলেছেন, ভিডিও, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক, মানে রাইট রাইট। আমি সেইটাতেই বলেছি যে যতক্ষণ না মানে ডান দিক থেকে 1 না আসা পর্যন্ত মানে সেম হবে, 1 আসার পর যা থাকবে সেটা হলো তার সেটা টগল টগল হয়ে যাবে, রাইট, দ্যাট ওয়াজ দ্য রুল। Okay, so you can follow the shortcut rule or you can follow the traditional rule, it's up to you, but Sir, don't perform the shortcut rules and do some mistakes. Tell me. স্যার বলছি যে ওখানে লাস্টে যে 1 আছে ওটা একবার দেখাবেন। কোনটা লাস্টে 1 আছে? এর আগে যে এটা হ্যাঁ স্যার I am not hearing your voice. হ্যাঁ, কোনখানটা? এইখানটায়? কোন পার্টটা বলছো বলো, ক্লিয়ার করে বলো। এইটা বলছো, এইটা? এই ওর কথা কি কেউ বুঝতে পারছো? যদি কেউ বুঝতে পারো আমাকে একটু বলো তো, ও কি জানতে চাইছে। না স্যার, কথা শোনা না যাচ্ছে স্যার, না। কথা স্যার, শোনা কথা না শোনা স্যার। যাচ্ছে। স্যার একবার -5 এরটা দেখাবেন, এই ডাইরেক্টলি। -5 এরটা দেখাবো, ওকে। So what is 5?
5 is 101, or you can add a 0. Now minus 5 means I have scanning from the left to right. So first occurrence of 1 will find in the first bit position. So no issue. I have keep this one, and the remaining bit. What is the remaining bit? This bit will be toggled. So 101. Understood? স্যার কিন্তু -5 আমাদের এটা আসেনি ওইটা। এই দেখো বাবু, হ্যাঁ স্যার এটাই। এটা হচ্ছে 5 তো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তোমার কি এলো দেখো 101 আছে। তুমি বাবা এইসব শর্টকাট করতে হবে না, তুমি লং কাটেই করো। সো না না 0, ঠিক আছে, আমি একটু ভুল লিখেছি। হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আসবে, এটা আসতেই হবে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য রুল। So what I am discussing 21 minus 15. So that was directly converted the 15. What is 21? 21 is 1 0 1 0 1. So if we add them, what is the result? 1 1 0 carry 1 1 0 and 0, and finally we get an extra one that will be discarded. So what I finally get, that is the magnitude, and that is the 6 in decimal. So 15, 21 minus 15 is also 6. Okay. Understood? Now in the next example, now 4 minus 6. Now the second number is bigger than the first one. So what I do, first compute the 6 in binary. So what I get? 110. What is minus 6? 2's complement of 6. So what I get? 0 1 0. Okay. Now what is 4? 4 is 1 0 0. So I am going to add 4 and minus 6 I am going to add. So 4 is our 1 0 0. What is minus 6? We have computed 0 1 0. Just sum them. So 0 1 1. Is there any carry occurred? Yes or no? No sir, no carry. No carry. No carry. So go to the rule number 4. If no carry, then take the 2's complement of the result and put the negative sign. What is the result? This is the result. 0 1 0. This is our result. Now find the 2's complement. 0 1 0, and also put a negative sign before the number in decimal. So in decimal it is 2, and put a negative sign minus 2. So if you minus 4 from say minus 6 from 4, we will get minus 2 as well. স্যার বলছি বেসিক্যালি এই রুলটা ওই 3 বিটসে আছে বলে তাই জন্য 3 বিটসটাকে নিচ্ছি, ওই জন্য এই রুলটা বলা হয়েছে যে ক্যারি থাকলে ওটাকে ডিসকার্ড করে দেওয়া উচিত। তুমি এই যে এক্সাম্পলটা করানো হলো 32 বিটে, আমি যেরকম করলাম খাতায় বসে করো, তারপর লেট মি নো। তোমার যদি 32 বিট হতো, এটা কি ক্যারি আসতো? না স্যার। ইয়েস অর নো? খাতায় করো। তাহলে বলছো এটা 3 বিটে নাও, 4 বিটে নাও, 5 বিটে নাও, 10 বিটে নাও, 32 বিটে নাও, the concept will be same. Computer works in 32 bit. For the demonstration purposes I am using 3 bit. Now same example I am doing in 4 bit. Same example I am doing in the 4 bit. 4 minus 6. So what is 6? 6 is our 110. So I am making as 4 bit. So what is minus 6? Minus 6 will be in directly 2's complement 0
1 0 1. What is plus 4? 4 is 1 0 0. I am taking as extra 0 for making it 4 bit. Now sum of them 0 1 1 1. What I get? I get no carry. So no carry means find the 2's complement. What is the 2's complement? 0 1 0 0 and put a negative sign in decimal form. So 2 minus 2 in 10. So is there any differences when I do this thing in the 4 bit? The same thing will no change if we do it in 32 bit. Yeah, understood or not? Yes, sir. In the very beginning of the lecture, I am telling that computer works in 32 bit. For your understanding, I am just doing the same thing in 32 bit. But in 4 bit it is possible, but it is not possible in 5 bit because computer memory is 2 to the power n ratios. I have already told. So you can work this method with 4 bit, 8 bit, 16 bit, or even 32 bit, but not by using 5 bit. 5 bit it will theoretically true, but computer doesn't handle the 5 bit. If you see the previous generation computer, there have some 4 bit. After that it will gradually innovation has been done, and we have more number of bit, and nowadays any programming language for integers taking 32 bits. So I hope the Sir, subtraction is clear to all of you. কে কিছু বলছিলে সেটা বলো। হ্যাঁ স্যার, আপনি যখন বললেন না যে যখন কোনো ক্যারি থাকবে না, তো তখন আমাদের নেগেটিভ সাইন পুট করতে হবে অ্যান্সারে। তো নেগেটিভ সাইনটা কি ডেসিমেলের জায়গায় বসাবো, খালি মানে বাইনারিতে বসাবো না মাইনাস সাইনটা? না 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 বাইনারিতে একদমই বসাবে না, কারণ এই যে টুস কমপ্লিমেন্ট যেটা আমরা বেরোচ্ছে, যখন একটা নাম্বারের টুস কমপ্লিমেন্ট আমরা ফর্ম করছি ইন বাইনারি, then the number is already become negative with respect to computer. So don't put negative sign in the binary. I have never put it. Always put in the decimal. When computer will convert it to decimal and gives the output to us, in that cases you will see a negative sign. Understood? Thank you. Yes, sir. Okay, so that's all for today, and I hope you will practice more with these two different things. So simple thing, if the first number is greater, second number is less, you will not encounter with any carry. Sorry, you will definitely get an carry, and carry will be discarded. If the second number is higher than the first one, then you will get no carry. In that case, you have to do the 2's complement, because it is going to be a final negative number, like 5 minus 9, it will be the minus 4. That was the reason before starting to the subtraction I have discussed the negative number representation, because when a number is converted to the 2's complement, it is in computer perspective it is a negative number, not a positive number. So from the next day we will discuss some programming terms in C. Okay, so if you have any doubt regarding any computer perspective, basic computer perspective, don't ask me what is cloud computing or like that. Basic computer perspective, if you have any doubt you can ask me, otherwise I will start some introduction to the programming. Okay, any question? স্যার, সব থেকে প্রথম দিন যখন পড়িয়েছিলেন কি পড়িয়েছিলেন? তখন আমি ছিলাম না আর কি। First day, that was an introduction class. I have write nothing. I have probably write nothing, or category of the programming, that was it was the first class. I can't recall. Oh, it was the first class. So I have discussed some of the different types of languages, how machine human interacts with machine, what are the different things, compiler, interpreter, these are the part. So videos are being there, okay, you can watch. স্যার বলছি দ্বিতীয় নাম্বারটা সে সাবট্রাকশন শেখালেন না, বলছি স্যার দ্বিতীয় নাম্বারটা যদি বড় হয় তবেই আমরা এই রেজাল্টের সাথে টু কমপ্লিমেন্ট বের করে রেজাল্ট বার করবো।
হ্যাঁ একদমই তাই। তার আগে একটা কথা বলে নিতে হবে, যদি দ্বিতীয় নাম্বারটা বড় হয় তাহলে আমাদের ক্যারি আসবে না, সেই কারণে আমাদের এটা করতে হবে। ওকে, আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। দ্বিতীয় নাম্বার যদি বড় হয় তুমি কোনোভাবেই ক্যারি আনতে পারবে না। যে কোনো কম্বিনেশনে তুমি নাম্বার যদি নাও, you will never get an carry. So if no carry, our rule is there, we have to do the 2's complement of the result to get the final result. And when we represent it to decimal, put a negative sign. Okay, so that's it for today. So you may leave now. Thank you, sir.